Wannan shine ci gaba a cikin darasinmu na simple dialogue. Wannan shine kashi na 11, wato shine darasi na 11. Kada mu manta a darasinmu na baya mun tsaya a inda yaran suka yi, wato ɗaliban suka yi wa malamin laifi har ya tada su tsaye. A wannan darasin malamin zai yi wa ɗaliban wasu tambayoyi, sannan kuma a cikin rubutuna na yi amfani da sunayen wasu daga cikin masu bibiyar wannan channel ɗin nawa, musamman waɗanda nake ganin comment nasu. So na yi amfani da sunayensu, dama labarin ne nake rubuta shi. So za ku ji yadda ta kasance. Na yi amfani da sunayensu a matsayin su ne waɗannan ɗaliban wannan ajin. English teacher, sai malamin ya ci gaba da cewa ya ce, I shall not allow any of you to sit unless he or she answer a question. Do you agree? I said, do you agree? Hey Umar, go and bring a whip for me. Abin da malamin ya faɗa kenan. Malamin ya ce, I shall not allow any of you to sit. Ba zan ba wa kowa daga cikinku damar ya zauna ba. Unless he or she, har sai shi ko ita, answer a question, ya bayar da wani ansan tambayar da zan yi, ko kuma sai ta bayar da wata amsar tambayar da zan yi. Do you agree? Sai malami ya ce, kun yarda? Sai yaran suka yi shiru. Sai malami ya ce, I said, do you agree? Na ce, kun yarda? Kun amince? Har yanzu da yaran suka yi shiru suna ta kallon malami sun kura mai ido, su bu ce e ba, su bu ce a'a ba. Suna tsoron su ce e saboda kare musu tambayar da za su kasa amsawa. To shi yasa suka yi shiru suna ta kallon shi kawai. To da ya tambaye su na biyu ba su ba shi amsa ba, dama Umar yana bakin kofa. Sai malami ya ce, hey Umar, kai Umar, go and bring a whip for me. Je ka kawo min bulala. Whip ita ce bulala. Go and bring whip for me. Je ka kawo min bulala. To da yaran suka ji ya ce Umar ya je ya kawo masa bulala, bari ku ji yadda suka kasance. Pupils, sai yaran suka ce, yes uncle, we do agree. Of course uncle, we have agreed. Sai da ya ji an ce a je a kawo bulala, da suka ji an ce a je a kawo bulala, sai suka ce, yes uncle, we do agree. Eh malam mun yarda. Of course uncle, we have agreed. Tabbas malam mun yarda. Wato akan a je a kawo bulala ya zane su, gwara su yi facing na question ɗin da yake so su yi masa attentive. English teacher, sai malamin su na English ya ce, that's great. I appreciate your responses. I shall start with you, Muhammad Bulama. What is our today's topic? Sai malamin ya ce, I appreciate, ya ce, that's great. Ya yi kyau. Wannan hakan yana da kyau, wato da kuka amsa, kuka yarda zan yi muku tambaya ku bani amsa, ya fi mun kyau akan in zane ku. I appreciate your responses. Na ji daɗin bayanin amsa da kuka yi. Sai ya ce ne, I shall start with you, Muhammad Bulama. Zan fara da kai, Muhammad Bulama. To daga cikin ɗaliban kamar yadda na faɗa, zan yi amfani da sunayen mutanen da suke comment ta wannan channel ɗin nawa, sannan kuma suke tare da ni. Sai ya ce, I shall start with you, Muhammad Bulama. Zan fara da kai, Muhammad Bulama. To kafin su fara amsa waɗannan tambayoyin, malamin ya umarce su da dukan su zauna. Ya ba su dama dukan su zauna. Ya ce, all of you sit down. Dukan ku ku zauna. All of you sit down. Dukan ku ku zauna. What is our today's topic? Menene darasinmu na yau? Ina so ka faɗa min, yau ɗin nan akan wani darasi muke? Muna cikin wani darasi? Muhammad Bulama ya ce, our today's topic, darasinmu na yau shine classroom vocabulary. Shine kalmomin da ake amfani da su a cikin aji. Shine darasinmu na yau. English teacher, sai malamin English ya ce, good, sit down. Sai yana da kyau, zauna. Kowane ɗalibi idan zai bayar da amsa, za ka tambaye shi sai ya tashi sai. So sai Muhammad Bulama da ya bayar da amsa sai ya ce mai good, ya yi kyau, zauna. To bayan ya gama da Muhammad Bulama sai ya ce, Amatullah Abubakar, stand up.
sai ya ce Amatullah Abubakar tashi tsaye, ki tashi tsaye Amatullah Abubakar. Mention 2 classroom vocabularies. Mention 2 classroom vocabularies. Ki ambato mana ko ki faɗa mana kalmomi ƙwaya 2 waɗanda muna amfani da su a cikin aji ko kuma sunayen abubuwan da akwai su a cikin aji. Duka yana ɗaukan vocabulary. Amatullah Abubakar, sai Amatullah Abubakar ta ce, the 2 classroom vocabularies I can mention are whiteboard and whiteboard marker. Sai ta ce, the 2 classroom vocabularies I can mention. Kalmomi ƙwaya 2 wanda suke da alaƙa da aji da zan iya ambatawa su ne whiteboard kamar yadda gashi nan kuna gani board da ake rubutu fari amma and whiteboard marker da kuma alƙalamin da muke rubutu da shi akan whiteboard kamar yadda gashi nan shi ma kuna gani. English teacher, sai malamin English ya ce superb yayi kyau, wato kamar ya ce very good ya ce superb yayi kyau a lokacin. Sit down, sai ce mata ta zauna ita ma sit down. Sai ce Fatima Binta get up. Fatima Binta miƙe tsaye. So yanzu kuma ya gama Ramatullah ya zo kan Fatima Binta. Fatima Binta get up. Fatima Binta tashi tsaye. List only 2 things that you can see in this class. List only 2 things that you can see in this class. Ki faɗa mu abubuwa ƙwaya 2 kacal waɗanda za ki iya gani a cikin wannan aji. Fatima Binta, sai Fatima Binta ta ce, the 2 things I can see are bench and desk. Sai ta ce, the 2 things I can see, abubuwa guda 2 da zan iya gani a wannan ajin su ne bench and desk. Su ne benci da kuma desk teburi. Waɗannan su ne abubuwan da zan iya gani. English teacher, sai English teacher ya ce mata get down, koma ƙasa, wato zauna. Ta yi daidai, very good, get down, very good, koma ƙasa. Sai ya ci gaba da cewa Said Ibrahim Marut, be on your legs. Ka kasance akan ƙafafunka. Legs shine ƙafafu. Ka kasance akan ƙafafunka, wato ka tashi tsaye. Wato hanyoyi ne daban-daban na cewa mutum ka tashi tsaye. Stand up, get up, be on your legs, be on your feet da sauransu. Sai ce masa Said Ibrahim Marut, be on your legs. Ka kasance a kan ƙafafunka, wato ka tashi tsaye. And give 2 examples of classroom vocabularies. Sannan kuma ka bani misalai guda 2 na classroom vocabularies. Said Ibrahim Marut ya ce, the 2 examples of classroom vocabularies are dustbin and book. Misalai guda 2 na classroom vocabularies su ne dustbin, kwandon shara, and books, da kuma takarda. Wannan shi ne example ɗin da Said Ibrahim Marut ya bayar. A nan muka kawo ƙarshen darasin mu ne. Kada ku manta, bayan kun yi subscribing, ku rika danna notification bell, domin ta hakan ne kadai za ku rika sanin duk lokacin da muka daura sabon darasi. Ku yi mana sharing, sannan kuma ku ba mu alamar like, ku rika yi mana comment, fatan alkhairi. Wassalamu alaikum warahmatullah.